We'll begin with our prayer. Om, Om, Om. Om Sahanavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karvavahai Tejasvinavaditamastu Mavidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Kandamandalakaram Vyaptam Yena Characharam Tatpadam Darshitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Ajnanatimirandasya Gnananjana Shalakaya Chaksuranamilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Eva Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Stavaram Jangamam Vyaptam Yatkinchit Characharam Tatpadam Darshitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Chinmayam Vyapityata Sarvam Trilokyam Sacharacharam Tatpadam Darshitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Tvameva mata cha pita tvameva tvameva bandhuscha sakha tvameva tvameva vidyadravinam tvameva sarvam mama deva deva. Om Shri Gurubhyo Namaha Hari Om. Om Parthaya Pratibodhitam Bhagavata Narayana Swayam Vyasena Gratitam Puranam Madhye Mahabharatam Advaitam Vritavarshinim Bhagavatim Ashtadasadhyayinim Ambavat Tvamanusandadami Bhagavad Gita Bhavadveshinim Yam Brahma Varunendra Rudra Maruta Stuvanti Devaihi Stavai Vedaihi Sangapadakramma Upanishadaihi Gayanti Yam Samagaha Dhyanavasthita Tadgatena Manasa Pashyanti Yam Yoginah Yasyantam Naviduh Surasura Ganaha Devaya Tasmai Namaha. Sarvadharman Parityajya Mamekam Sharanam Brajaham Tvam Sarvapape Vimokshayishyami Masucha. So with this prayer, we will continue into Dhyan. And after the Dhyan, we will begin with our Gita session.
Om. 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 So we will begin with stanza number 27 of chapter 18. We have observed that this chapter, the stanzas are not in the meaning, but in grammar and construct. Very easy going. Also, the words are not heavy duty. Also, there are less sandhi and less samas and all that kind of thing. However, the significance is not uh, less. Significance is, since this is the end of the entire Gita, a lot of revision is going on. A lot of concepts are now fine-tuned. So it is like after putting the product at the end is like a little shiny coat. So here we go. Ragi karma phala pripsuhu lubdaha. Ragi એટલે passionate. રાગ જેની અંદર છે. Rag means attraction, and vitarag, where there is no rag. So that the words are very clear to understand. Ragi karma phala pripsuhu lubdaha. કર્મ ફળની અંદર ઝંખનાવાળો, લુબ્ધઃ લોભી, હિંસાત્મકઃ અશુચિઃ. He is not sober. He can, commit hinsa also at times. Asuchihi, not pure. હર્ષશોકાન્વિતઃ, એને હર્ષ અને શોકની લાગણીઓ પણ ઉત્પન્ન થાય છે. કર્તા રાજસઃ પરિકીર્તિતઃ. Parikirtitah means known. What is known? That kind of person has the rajas quality. That is what it is. So here the who has the rajas quality is well defined compared to the sattvic qualities. So there are three qualities going on here. And when the qualities are going on in the person is under illusion that this is the right thing to do. Unless probably this person encounter the concept of good and bad, and concept of the laws of the spirituality. Many people finish the whole life without knowing any concept of the spiritual laws, just like not everybody is aware about all the physics laws, electromagnetism, atomic energy. How many people would know? The same thing is true for spiritual laws.
Sri Krishna here is talking about all the spiritual laws. He's saying about what is rajasic quality, what is tamasic quality, what is sattvic quality. Many times the person is not aware about all these things, and by birth, whatever qualities have evolved, they just go by that. But when that person will encounter this kind of clarification that is going on here, probably would be a light bulb. Oh, I am a rajasic person. Oh, I didn't know about that. I was doing this. I was doing that. But those qualities are classified as rajasic. And I'm not in the top categories. So I think for many people, when they encounter certain things in life, and it is not true that anybody will never encounter the good and bad things. Everybody is given the opportunity. They will encounter. But we will see in the definition of tamasic, even knowing those good qualities, they will ignore that, not turn around. So that is the whole situation here. Ayuktaha prakrutaha. Prakrut એટલે જે રિફાઇન જ નથી થયેલો. એકદમ જે જૂનું હોય એને પ્રાકૃત કહેવામાં આવે. પ્રાકૃત. It is like a vulgar. Ayuktaha, unsteady. Yukta means steady and ayuktaha means unsteady. Prakrutaha, stabdaha. Stabda. You know, stabda thai go means alta chalta band thai go means is unbending. He never bends. He is stubborn, you know, one position. In talking also one position, in action also one position. Shataha. Shat means cheater. Naiskrutik, malicious. Alashaha, lazy. Vishadi. Vishadi means desponding. Dirghasutri, procrastinating. All these qualities belong to tamasic people. So the complete translation is unsteady, vulgar, stubborn, deceitful, malicious, indolent, despondent, procrastinating. Such a person is called a tamasic person. So look at all this very, very clearly, these definitions are going on. And it is an opportunity to really analyze where we belong. Buddhehe bedam. Satmi vibhakti buddhinu. Buddhehe bedam. Dhrutehe cha eva. Adhrutehe is also Satmi vibhakti. Gunataha trividam srunu. Prachyamanam asheshena prittakena Dhananjaya. So now he is going to elaborate something else. Listen to threefold distinction of understanding and firmness. Understanding is the word buddhi, and firmness is coming from dhruti. According to the gunas, as I explained them exhaustively,
exhaustively, asheshena, શેષ વગર એટલે પૂરેપૂરું, exhaustively, and પૃથક means severally, in detail. I'm going to explain them here, Dhananjay. So now he is going to explain the how the different things according to classification in 3 divisions is going on. Pravrittim cha nivrittim cha karya akarye bhaya bhaye bandham moksham cha yavetti buddhihi sa partha sattviki. હવે આ સાત્વિક બુદ્ધિની બુદ્ધિ, he's talking about buddhi, and what buddhi is sattvic? The intellect which knows the path of work and renunciation. Pravrittim and nivrittim means work and renunciation. Karya akarya means right and wrong. Bhaya bhaya means fear and fearlessness. Bondage and liberation, bandham and moksham. That intellect, oh Parth, is sattvic. So, in any situation, the buddhi which can differentiate right and wrong, that buddhi is called sattvic buddhi. So the definition of sattvic buddhi is the buddhi is so clear. The buddhi is so crystal clear in the whole life. That person is totally aware about what is right and wrong, what is bhaya and abhaya, what is work and what is renunciation. All these concepts are very clearly settled in the sattvic person. So that is what this is about. He is talking about the sattvic buddhi now. Then he is going to talk about the rajasic buddhi. Let's see the difference. Yaya dharma adharma cha karyam cha akaryam eva cha yatha vat janati buddhihi sa partha rajasi. Now this is opposite to the sattvic definition, sattvic buddhi's definition. Here he says the intellect that makes a distorted grasp of dharma and adharma. So there is no clarity. See that there is a loss of clarity here. In the sattvic case, there was the clarity of the buddhi. Here there is not enough clarity of the buddhi. And what ought to be done and what not to be done, that is not clear in the rajasic buddhi. So he is giving the definition of rajasic buddhi. And then tamasic buddhi, એ તો જોવા જેવું છે જરી. અધર્મમ ધર્મમ ઇતિ યમન્યતે તમસા વૃત્તા સર્વાર્થાન વિપરીતાંચ બુદ્ધિ સા પાર્થ તામસી. So now the tamasic buddhi, the definition of tamasic buddhi is coming. That which enveloped in darkness regards adharma as dharma and views all things in perverted way. That intellect, hey Parth, is tamasic. So here he has given the definition of tamasic buddhi. So buddhi is buddhi is not something which would be same thing for 3 different people. One has a tremendous clarity
What is he doing? What is not doing? What is right? What is wrong? Then the grade goes a little down and becomes rajasic. There is like a vague clarity, not a clear clarity. And for tamasic person, it is a total andaru. He doesn't even know what is going on. Tamasic. So when we do dhyan, and one day Sanat Bhai asked a question about manan. The answer is still pending. There is not the right moment yet. I will go over that. I haven't forgotten that. Manan ni andar manni ekagrata ઊંડી ને ઊંડી જતી હોય છે. જે વસ્તુ ઉપર ચિંતન કરતા હોય ત્યાં જ મન ચોંટેલું હોય, એને આજુબાજુ શું થતું હોય એનું ભાન નથી. પણ પંડિત હોય તો કોઈ વિદ્વાન પ્રશ્નનું મનન કરતો હોય અને ચોર રાત્રે ચોરી કરવા જવાનો હોય તો કેવી રીતે ઘર ફાડવાનું વગેરે એનું મનન કરતો હોય. So manan are also three kinds. This triplet he's talking about, sattvic, rajasic and tamasic, it is so potent concept. First of all, in any activity, either manan or reading or talking, even in the speech, talking, we also show rajasic or tamasic quality. Let me give you an example. અરે તારામાં શું અક્કલ છે? Rajasic quality. બીજો એમ કહેશે માફ કરજો, પણ મને આવું દેખાય છે. અને ત્રીજો તો એવું કહેશે, જાજાવરી તારી વાત કોણ સાંભળે છે? આ ત્રણે ત્રણ ક્વોલિટીઝ એવરી ટાઈમ પ્રદર્શિત થતી જ હોય છે. સ્પીચમાં માધુર્ય હોય, એટ્રેક્શન હોય, જ્ઞાનના તણખા જરતા હોય, long lasting effect હોય. That is tamasic. Rajasic is a bit contaminated. He has desire, he has passion, he has certain things to achieve. And a tamasic ne to koi bhan જ નથી. તામસિક ને કોઈ ગુણધર્મ સાથે લેવા દેવા જ નથી. જો તો કેવી દયાજનક સ્થિતિ છે. So in 32 stanza there is adharmam dharmam mitiya manyate. ધર્મ ને અધર્મ માને, અધર્મ ને ધર્મ માને. મન્યતે તમસા વૃત્તા.
सर्वार्थान विपरीतान च बुद्धि सा पार्थ तामसी. બધું જ ઊંધું થઈ ગયેલું હોય એને માટે એવી બુદ્ધિ, that is તામસિક બુદ્ધિ. સો એને બુદ્ધિની વાત કરી. બુદ્ધિ 3 પ્રકારની હોય છે. હવે ધીરજની વાત આવે છે. that is also 3 kind. ધૃતિ એટલે ધીરજ. ધૃત્યા યયા ધારયતે મનઃ પ્રાણેન્દ્રિય ક્રિયાઃ યોગેન યવ્યભિચારિણ્યા ધૃતે સા પાર્થ સાત્વિકી. હવે સાત્વિક ધૃતિ, ધૃતિ એટલે ધીરજ. સાત્વિક ધૃતિ કેવી હોય છે? બધા માણસો કઈ ધીરજ રાખી નથી શકતા. ધીરજ ઘટી જાય ત્યારે માણસ બૂમ પાડી ઉઠે છે, ઓહ શું થવાનું હવે? પેલો ધીરજ વાળો તો હાલતો જ નથી. ધીરજનો મીનિંગ એનો એ છે કે એ તો સારું જ થતું હોય છે. અને એને ધીરજ નથી, તે બૂમ પાડી ઉઠે, કેઓસ કરી નાખે એ પ્રકારનું. સો he is defining this sattvic buddhi, unswerving firmness. Dhruti means firmness, by which through yoga the functions of the mind. એટલે એ ધૃતિ એમને મેં નથી આવતી. Through yoga the prana and the senses are regulated. That firmness of path is sattvic. એને યોગની સાથે એનું કનેક્શન કરી દીધું કે એ ધીરજવાળો માણસ કોઈને ના દેખાય તેવી પળોમાં એ યોગી હોય છે. સતત એનું માઇન્ડ through the yoga, and meaning of yoga means stay in connection with the Supreme. He is not shaken. Very steady, very composed under any situation. All these things are good to know because in society, in our friend circle, we have a lot of mob around. And it will be very interesting sometime to really visualize where myself, where that person, this person. It will be very interesting. And once you know them, which of the 3 boundaries they are in, your life will be totally simplified. કોઈ તામસિક માણસ હોય તો એની સાથે communication is really impossible kind of thing. But બીજી બાજુ સાત્વિક હોય, the communication is very easy. You don't have to speak much. So knowing all these things in our surrounding also, you will evolve the personality to successfully deal with all kinds of people. And that is necessary. Now he is moving on and he is talking about the Rajasic Dhruti. Yatha tu dharma kamarthan dhrutya dharayate Arjun. Prasangen phala phalakshi dhrutihi sa partha rajasi.
રાજસિક ધીરજ વાળો માણસ જે છે એની firmness by which one holds fast to dharma, karma, artha, desirous of the fruit of each from attachment. That firmness, O Parth, is rajasic. So any firmness or any action and all that thing he will be doing will be after getting the fruit of his action. That is the rajasic. That is called rajasic dhruti, rajasic dhiraj. And now one more, tamasic. Yaya swapnam vayashoka vishad madameva cha vimunchati durmeda dhrutihi sa partha tamasic. So the simple thing here is tamasic is that by which a stupid man does not give up sleep, fear, grief, despair, and also conceit. That firmness is tamasic. So he has also firmness, but a different kind. Sukham pidanim trividam srunu me bharata yushaba abhyasad mate yatra dukhantam cha nigacchati. So what he is going to talk about is happiness. What kind of happiness are there? So hear me, O chief of Bharat, the three kinds of happiness. There are also happiness of three kinds. That in which a man comes to rejoice by long practice and in which he reaches the end of his sorrow. So he defines the happiness is like the way he lives. There is the end of his sorrow. There is no sorrow, and that is the true happiness. Yattadagre vipamiv pariname amruto upamam tat sukham sattvikam proktam atma buddhi prasadajam. So here another thing, that which is like poison at first, visham eva, yattad agre visham eva. Pehla sharuatma poison hoy. That which is like poison at first, but like nectar at the end. Pariname amruta upamam. Amruta means nectar. That happiness is said to be sattvic, born of the translucence of intellect due to self-realization. So he is attaching self-realization with this sattvic happiness. Now in 38, the first line is all good sandhi. Vishaya indriya sanyogat yat tad agre amruta upamam. પાછું આવ્યું અમૃત ઉપમમ. પરિણામે વિષમ ઈવ તત્સુખમ રાજસમ સ્મૃતમ. That happiness which arises from the contact of senses and their objects. So wherever the senses and the objects, and there is contact with those kind of things, which like nectar at the first, પહેલા બધું બહુ સારું સારું લાગશે, but like poison at the end, but ultimately it will turn into poison. Anything that is sensual, anything enjoyment, in a sensual enjoyment, when you are into that, it looks like a great happiness. It will turn into poison. It is held to be rajasic, and that is rajasic.
many of the probably except few before the before the British Raj and particularly the Mughal Raj, there were a lot of kings, emperors, maharajas. I'm just going to talk about Gujarat. The last Maharaja was Karan Gelo. And Turja Shankar wrote a novel, Karan Gelo, more than 100 years ago. That was the first Gujarati novel written. It is worth reading. Page by page, line by line. Unbelievable story. Karan Gelo happened to be in Mandir with his Sachiv. And two ladies enter with Pujano Thar. અને બેમાંથી એકને જોઈને કરણ ગેલાનું મગજ ચસકી ગયું. એણે પેલા સચિવને પૂછ્યું કે આ કોણ છે? તો એણે કહ્યું કે આપણા પ્રધાનની પત્ની છે. હવે અહીંયા જે મોટે ભાગના રાજાઓની જે ખુમારી હતી, રાજસિક ક્વોલિટી હતી, આ ગમી ગયું એટલે એ જોઈએ જ. હું તો રાજા છું, મને કેમ ના મળે? બીજા દિવસે એ પ્રધાનને કોઈ કામ અંગે બહાર મોકલી દીધો કરણ ગેલાએ, અને લશ્કરના એક સેનાપતિને કહ્યું કે આ ઘરે જા અને ત્યાં જે વુમન છે તેને ઉંચકીને અહીંયા લઈ આવો. That is the beginning of the story. End of the story પણ કહું છું હવે. વચ્ચે tremendous synergy છે સ્ટોરીની અંદર. But I want to give you 2 points, the beginning and the end. એક માણસ નદી કિનારે બેઠો છે. ધાર્મિક સ્થળ હતું એટલે કંઈ ક્રિયા મંદિરમાં કરીને આરામથી બેઠો હતો. એ કોણ છે એ સરપ્રાઈઝ થવાની જરૂર છે. પેલો એક ડૂબી રહ્યો છે નદીની અંદર. પહાડ ઉપર બેઠેલો ભારે તરવૈયો હતો, કૂદી પડ્યો નદીની અંદર. વાળ પકડીને બહાર ખેંચીને કિનારે લાવ્યો, સુવાડ્યો એને, એની ચાદર ઓઢાડી, અને એ ટકટક પેલા સુતેલા માણસનું મોઢું જોયા કરે છે. કોણ છે આ? એને ઓળખતા બહુ વાર લાગી. જે રાત દિવસ સાથે કામ કરતા હતા તો એ વર્ષો સુધી, અરે આ તો કરણ ગેલો છે, ઓળખી ગયો એને. અને એ ઓળખનાર કોણ છે? જેની પત્નીને એ ઉંચકી ગયેલો તે છે પ્રધાન એનો. કરણ ગેલાએ એને ઓળખ્યો નથી. કરણ ગેલો આત્મહત્યા કરતો હતો.
આ સ્ટોરીનો એન્ડ છે, પણ વચ્ચેની સ્ટોરી એનાથી million times. Writer was a great Gujarati writer. So if you have a chance, it is Karan Gelo by Durga Shankar. Some of the writers are unbelievably marvelous. Another of my, I'm fan of Munshi, unbelievable writer. Many years ago, about 25 years ago, when there was his Shatabdi, there were 25 volumes came out, Munshi Shatabdi Granthavali, worth possessing if you enjoy reading. Unbelievable writer. એમાં મિનળ દેવીનું પાત્ર ને એ વગેરે જે અનેક પ્રકારની વાતોને ધીમે ધીમે વણવા બેઠેલો છે, એ અનબિલીવેબલ છે. આ એટલા માટે કહું છું કે ગીતામાંથી બહાર નીકળીને મુનશીને શોધવા કે તુળજાશંકરને શોધવાની વાત નથી કરતો હું. Just to give an example કે તામસિક ક્વોલિટી કેવો ડિઝાસ્ટર સર્જી શકે છે, તેના એ સ્પષ્ટ એક્ઝામ્પલ છે. મિનળ દેવીએ સાંકળે બાંધીને એનો જે અગત્યનો પ્રધાન તેને ગામની બહાર કાઢી મૂક્યો. લગભગ થોડો સમય ગયો હશે અને એવા સંજોગો પલટાયા કે એ એના પગમાં પડેલી છે. All these qualities are bunch of sattvic, rajasic and tamasic. And we have to see what play they put the role in the life. The story is kind of ફોકટ નથી લખેલી. Indirectly, they are live examples of the Gita. Live, everything live. Now, why should we read? The reason is so that we don't become victim of those kind of people. न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैः मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिः गुणैः. There are a lot of trijivi bhakti. There is no being on earth, na tad asti pruthivyam. There is no being on earth, va divi deveshu va punah, or again in heaven among the devas, that is liberated from the three gunas born of Prakriti. See the atomic bomb he has put. આ ધરતી ઉપર કોઈ માણસ એવો નથી અને સ્વર્ગમાં કોઈ દેવ એવો નથી કે જે પ્રકૃતિથી ઉત્પન્ન થયેલા ત્રણ ગુણોમાં વીંટાયેલો ના હોય. They are always there. So how much care we have to take? Early morning we may decide, oh, I'm going to continue my life. Which gun I'm going to use? Only he or she or whoever will succeed who has the planned, meticulously planned life. It doesn't happen as an accident.
સાત્વિક વૃત્તિ આવીને ઊભી નથી રહી જતી. ઓહો, હું સાત્વિક છું, મારું પાલન કરો. No, you have to really put an effort for that. Now he is going to talk about 4 different caste division, which is not the caste division he is talking about, because there is no phrase in the description which says by birth. He doesn't say that. 4 children of the same parents. One may have the Brahmanic quality, another may be Kshatriya, third may be Vaishya, and the fourth may be, the other last caste. So there is a possibility. So some people, by tradition, they think about where somebody is born. It is a very misleading label. And also the Hindu societies have taken a lot of advantage of that system. Shamaha damaha tapaha shaucham kshantirarjavam evacha. 42nd stanza. Gnanam vignanam astikyam brahma karmam swabhavajam. So, અહીંયા જે બ્રાહ્મણ વૃત્તિ જે છે, બ્રાહ્મણ ક્લાસિફિકેશન, તેની કેરેક્ટરિસ્ટિક વર્ણવે છે. Serenity, self-restraint, austerity, purity, forgiveness, also uprightness, knowledge, realization, belief in a hereafter. These are the duties of the Brahman, born of their own nature. Born of their own nature is the phrase to remember, not born of their caste. He didn't say that. That is the important part here. And the second quality, Shoryam Tejaha Drutihi Dakshyam Yudhe Chapalam Cha Api Apalayam Danam Ishwara Bhavaha Cha Kshatram Karmam Swabhavajam. Now here is a second quality, heroism, vigor, firmness, resourcefulness, not flying from battle. So particularly the warrior community, Arjun's class, generosity and lordliness are the duties of the Kshatriyas, born of their own nature. Again, born of their own nature, not born of their own caste. So we are gently moving because the meanings are very clear cut here. There is no serious, it is a serious matter, but understanding doesn't take much of the efforts. Krushihi go rakshya vanijyam vaishya karmam swabhavajam paricharyatmak karma shudrasya api swabhavajam. So, અહીંયા આ સ્ટાન્ઝાની અંદર વૈશ્ય કોને કહેવો અને શુદ્ર સ્વભાવ કોને કહેવો તેનું વર્ણન છે. Agriculture, cattle bearing, trade, duties of the Vaishyas, born of their own nature. An action consisting of service is the duty of the Shudras, born of their own nature. So whoever does the services to other people, that is also born, that quality is also born out of their nature, not out of their birth. So that is the whole point he is saying. Swe se swe swe karmani abhiratah
devoted each to his own duty. Karmani abhirataha means devoted each to his own duty. Sansiddhim labate naraha. Swakarma nirataha siddhim yatha vindati tatshunu. His meaning is જે પોતપોતાની ક્વોલિટી છે તેની અંદર રચેલા પચેલા રહો, then you achieve perfection. એકનું મૂકીને બીજે કરવા જાય તે નથી થતું. यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्थं सिद्धिं विन्दति मानव. He from whom is the evolution of all beings, by whom all this is pervaded, worshipping him with his own duty, man attains perfection. So he is emphasizing that whatever is your nature, just do that activity. Don't try to do somebody else's activity. Shreyan swadharmaha vigunaha paradharmat swanushtistat swabhavaniyatam karmam kurvan na apnoti kilbisham. Better is one's own dharma, though imperfect, than the dharma of another well performed. He who does the duty ordained by his own nature incurs no sin. So he is emphasizing that whatever is your nature, you should find the duties according to that nature. Don't try to see somebody else's and then try to convert your duties. Sahajam karma kvanteya sadosham api na tyajet. Sarvarambha hi doshen dhumen agni avruta. કોઈ માણસ કામ કરતો હોય અને એને એમ લાગે ઓ મારું કામ નથી ગમતું મને, પણ એણે એમ કહ્યું કે દરેકના કામોની અંદર કોઈ દોષો તો રહેવાના જ, એટલે એમાં અસંતોષ પામીને જમ્પ મારીને બીજે જતું નથી રહેવાનું. Just stick to whatever is your characteristic. Asakta buddhi sarvatra jitatma vigata spruha naiskarma siddhim paramam sanyasen adhigacchati. So he is saying that he whose intellect is unattached everywhere, who has subdued his self, from whom desire has disappeared, he by renunciation attains the supreme state of freedom from action. Another potent, after classifying the 4 different classes and talking about the importance of their own nature-related work, he says that, well, if he is unattached everywhere, subdued in his self, who has no desire, and by renunciation, now again he is talking about tyaga. Tyaga means fruit of actions, renounce fruit of actions. He attained the supreme state of freedom from action. That person achieves the supreme state. Siddhim prapta yatha brahma tathapnoti nibodhame samasena eva kante anishtha gnanasya ya para. Now he is saying that, hey, learn from me in brief, O Kanteya, how reaching such perfection he attains to Brahman, that supreme consummation of knowledge. So he is going to talk about
how you can reach Brahman, the supreme knowledge. Buddhya vishuddhya yukta dhruti atmanam viyamya niyamya cha shabdadin vishayan tyaktva raga dveshau yudasya cha. So, endowed with pure understanding, buddhya vishuddhya, vishuddha buddhi si yukta saila. That is why endowed with pure understanding, restraining the self with firmness, dhruti atmanam niyamya. Dhruti એટલે ધીરજ અને ધીરજથી atmane niyamya means controlling, restraining the self with firmness, turning away from sound means ekantma. Turning away from sound no meaning એ છે કે જ્યાં ઘોંઘાટ થતો હોય ત્યાં ચિંતન થતું નથી ઘોંઘાટની અંદર. So turning away from sound and other objects and abandoning attraction and aversion. So that is what he is giving an advice. One more thing here. Vivikta sevi labdvashi yad vak kriya manasaha dhyana yoga paraha nityam vairagyam samupasritaha. Dwelling in solitude. Vivikta sevi means in solitude. Ekantama revu. Dwelling in solitude. Eating but little. Labdvashi. Thodu khavu. Eating little. And little speech. Body and mind subdued. So bol nahi karvanu. Mind is subdued, always engaged in meditation and concentration, endued with dispassion. So these are the advice he is giving. And I think I will stop right here. And next time we will begin with stanza number 53. So I will give a few minutes for any questions so far. Hariom. Amritji, you were talking about the three types of persons. Yes. You know, how they speak. Can you explain that a little bit? The main qualities are coming from three gunas: sattvic, rajasic, and tamasic kind of thing. And with each of those things, you can see clearly wherever there is sattvic, those qualities are not attached with rag, dvesha, desire, attachment, those kind of things. That is sattvic thing. But the rajasic thing has some desire, some no action is taken without any desire. Also is very passionate. Rag means attraction towards things. And these are rajasic people. And the last thing is a tamasic is a amazing thing that he has actually no sense of detecting what is right and wrong. His mind is not tuned into that type of thing. So with this kind of three qualities, everything is driven, like buddhi is driven by these three qualities. Dhairya is driven by this kind of qualities. And it has been very clearly and with much detail, it was narrated in the Gunatraya Vibhaga Adhyaya. So
we can go back there, and what he is now doing is just sprinkling the flavor of what he has already spoken before, very, very in detail. So if we are not are totally clear from this chapter about the three gun and three qualities, we may go back to that adhyaya, which is totally devoted to Gunatraya Vibhag, and talk in detail about that. One of the beauty about the Gita is it always happens when we move forward, we most of the time, and this is from my own example, most of the time we forget, and then we are here seeing the same thing, but we have forgotten that. So what I would do if I experience that type of thing, then I go back there. Go back and start from there. Start, and not just that chapter, but the whole thing again. So like, let's say if you are in 18th chapter and something happened in the second chapter which you forgot, you start from there. And that is the beauty. That is what will happen then. Another beauty will evolve. After studying with a true dedication, many, and I'm going to repeat many times, many times, those stanzas and those chapters will be so much pleased with you. Whenever you will have a question, that chapter, the whole chapter will revolve around you. You will not have to flip pages, believe me. You will remember all the 700 stanzas, by the way, without putting effort to remember them. Remember, that's the important part. When somebody is trying to read the Gita to remember, he will not remember. But when you try not to remember, but just dedicatedly go on and on, the entire Gita will spin. And I think that is the experience all of us need to have. Your dedication should take over the success, and then the holiness in the Gita, it will be so much part of you. You will easily go and jump and enjoy that thing. That is the real. Instead of just reading, to kind of observe these stanzas spinning like wasp, that is the beauty of it. Thank you. Yeah. In the stanza number 49, the second line reads, Naishkarmya siddhim paramam sannyasena adhigacchati. So, can you please throw some light on the Naishkarmya siddhi? I have read the word Naishkarmya many times in different places, but Naishkarma siddhi, when the tyag is 100% genuine. See, he's talking about three words in this chapter. One is sannyas, and sannyas means desire-generated actions. When you renounce the desire-generated actions, that is called sannyas. Okay.
The second is tyag. And tyag means fruit of the action. You are out of it. And the third is yoga. And yoga, as I keep telling every time, પાછળ તક્યો મૂકીને આંખ મીચીને બેસવું એ યોગ નહીં, પણ you are submerged with the Supreme. So when these three are in the highest state in your life, niškarma happens. Okay. કઈ કરવાનું જ નહીં. હવે શું કરવાનું રહ્યું? હવે કરવા જાય તોય શું કરવું? કારણ કે કરતો હોય તોય નથી કરતો, કારણ કે ફળની આશા તો મૂકી દીધેલી. Right. Okay. ઈચ્છામાંથી જનરેટ થયેલું વર્ક નથી. Right. પાછો Okay. યોગમાં એ વર્ક કરે છે. તેની સાથે બેસીને જુઓ તો ખરા, એને વળી કયું કામ? Thank you. અને કામ નથી કરતોનો અર્થ એવો નથી કે નથી કરતો, કારણ કે કામ એવું છે કે કરતો હોવા છતાંય નથી કરતો અને નથી કરતો હોવા છતાંય કરતો હોય છે. Right. You have to understand this two duality of karma. Right. Okay. પણ એની સ્ટેજ તો 3 થી વણાઈ ગયેલી છે. સંન્યાસ, ત્યાગ and યોગ. એને વળી શું કામ હતું? Thank you. હવે એનો લિટરલ મિનિંગ નથી કરવાનો કે પેલા શેઠિયા ગાદી તકિયા પર નથી આમ બેસી રહેતા અને મુનિમજીઓ બધા નામા લખ્યા કરે, એવું દ્રશ્ય જોયું છે તમે? એવું નથી, કારણ કે તે તકિયે બેઠેલા હોવા છતાં પણ મનમાં કામ કરતા હોય છે. બહુ આણે આમ લખ્યું કે નહીં, આણે આમ લખ્યું કે નહીં. Right. So in the karma yoga there is one stanza, અકર્મણી કર્મણી એવ. કામ નહીં કરતો હોવા છતાં કરતો છે, અને કરતો હોવા છતાંય નથી કરતો. કર્મણા ગતિ, કર્મની ગતિ ઘણી ન્યારી છે. યોગની અંદર એ વાત એને કરી દીધેલી છે એ બાબતની. એટલે સિદ્ધિમ અધિગચ્છતિ, પછી તો એ સંપૂર્ણતાએ પહોંચી જવાનું. આ અધ્યાયના 3 શબ્દોની પોટેન્સી કેટલી છે કે અનબિલિવેબલ પોટેન્સી. અને એકચ્યુઅલી 3 માંથી એકનું જ પાલન ધારો કે કરો, ફળનો ત્યાગ કરીને ગમે તે કરો, પણ કંઈ મનમાં એ વિચારની લકીર નહીં હોય કે આવું થજો, એવું ક્યારેય નહીં. તમે એક વસ્તુની બહુ એક ઝલક જે ગીતાની છે તે એ છે કે જંગલમાંથી બાવાઓ આવે છે અને આપણે ગળા ડૂબ, family people will live among the total સંસાર. એમાં જે ઓપોર્ચ્યુનિટી છે ગીતાની સાધના કરવાની, તે જંગલમાં નથી. જંગલમાં નહીં જવું જોઈએ એમ નથી કહેતો, પણ જે કોમ્પ્લેક્સિટીની અંદર
પૂરેપૂરા એક્રોબેટની જેમ ગીતાના નિયમનું પાલન કરવું, that is probably much hard than living in jungle and eating kanmur and fruit and all that type of thing. Of course, there were a lot of great sages, but in many births, they were sansari, they were acrobat. They finished all that stage. હવે જંગલમાં રહે કે મહેલમાં રહે કોઈ ફરક નહીં પડે. So the understanding has to bring all aspects of these concepts, not just one aspect should be there and then continue understanding. So Sanat Bhai, does it make any sense now? It surely does. Thank you. Thank you. Very, very good. One question I have about a certain word. We are talking about sannyas and tyag. Where does the word vairagya come in? Vairagya is from raga. Okay. And a vai is Okay. opposite. Right. Okay. So raganu opposite is vairagya. Okay. Got it. Yes. પછી આપણે ગુજરાતીમાં બોલ્યા કર્યો એને તો વૈરાગ આવી ગયેલો છે, હવે એ પરણવાનો નથી, એને વૈરાગ આવી ગયેલો. So the one is the colloquial way of using the word, Right. and another is splitting the word and Okay. the meaning. Thank you. Thank you. આ બધું કરવાની જરૂર છે. વૈરાગ્ય શબ્દ આવે તો એને ભાંગી તોડીને એને કેવી રીતે એનું રૂટ નો મિનિંગ જોવાનો, એ મજા આવે એવી વસ્તુ છે. Anyone there? અમૃતભાઈ, જ્યારે ધ્યાન ધરવાની કોશિશ કરું છું ત્યારે જાણે અજાણે હું અદ્વૈતને પામવા માટે કરું છું, આમ કરું છું, એવી ફળની આશા રહી જાય છે. એટલે મનમાં જરા વિષાદ થાય છે કે એક બાજુ ધ્યાન ધરવું છે ને બીજી બાજુ પેલો કણો રહી જાય છે કે આ તો મારો સ્વાર્થ છે કે મારે અદ્વૈત જોડે યોગ કરવો છે. તો એનો કંઈક રસ્તો બતાવો. એનો રસ્તો એ છે, કોઈ મિત્ર આવીને તમારે ત્યાં રોજ આવે, હો દીપકભાઈ જરી ચાબા તો મૂકો, અને એ મિત્ર એવો છે કે ગમે છે, પણ પ્રોબ્લેમ એ છે કે એકની એક જ વાત રોજ જ એકની એક જ વાત કરતો હોય છે, બીજી વાત કરતો જ નથી. અને જ્યારે ધ્યાનમાં જઈએ છે ને ત્યારે મન એ પેલો આવો મિત્ર જે છે ને તેવો બની જાય છે. હવે એવો જો રિયલમાં મિત્ર હોય તો તમે શું કરો, એને ચા પાવો, ગાંઠિયા ખવડાવો, બધું, પણ એ શું બોલે છે એ સાંભળવાનું તમારું બંધ થઈ જતું હોય છે. કારણ એ છે, હા એ તો કાલે વાત સાંભળેલી તેમ. અને આ દાખલો જે આપું છું ને તે મહર્ષિ અરવિંદના સિન્થેસિસ ઓફ યોગમાં છે. એ મહર્ષિ અરવિંદનું સિન્થેસિસ ઓફ યોગ, ધ્યાન કેવી રીતે કરવું, હાઉ વુડ યુ કોન્કર માઇન્ડ, એને માટે માર્વેલસ પુસ્તક છે. એનું ટૂંકાણમાં જ કહું કે એણે શું કહેલું એ ટૂંકાણમાં કહું કે મન જ્યારે ધ્યાનમાં રવાડે ચડવા માંડતું હોય તો પેલો ગાંઠિયા ખાવા મિત્ર આવે છે ને એકની એક વાત કરે તેવું થઈ ગયેલું છે. તો આપણે તો ડાયા માણસ છે,
એના ઉપર ધ્યાન અપાય ખરું? એકને એક વાર, એક દાડો સાંભળી, 2 દાડા સાંભળી, અઠવાડિયું લાગી સાંભળી, પણ એ તો મહિનાઓથી કરે છે. એટલે કહેવાનો મિનિંગ એ છે કે જે વિચારો આવે એનું એનાલિટિકલી નિવારણ કરતા જવું. આ તો વિચાર કાલે આવે, નવો નથી. આ વિચાર છે પણ એનું અત્યારે કામ નથી. આ વિચાર છે પણ એ મને મારા માટે કોઈ ઉત્પાદન કરે એવું નથી. બહુ સ્પ્લિટ સેકન્ડની અંદર ફટફટ. અને પછી એ કેપેસિટી આવી જશે કે એવું કરવાની જરૂર. તમારે બાળને એ લોકો નહીં આવે કે દીપકભાઈ તો ચા બા ગાંઠિયા બધું ખવડાવે છે, પણ મારી વાતમાં ધ્યાન આપતા હોય એવું લાગતું નથી. એ તો બીજે જોયા કરે છે હવે. કારણ કે હવે તમે ધ્યાનમાં છો. એ પેલો બળબડ કરતો હોય તોય તમે તો ધ્યાનમાં છો. તમે ધ્યાનમાં સરી જતા હોવ છો. અને આ અખતરો કરી જોજો. કોઈ એવા મિત્રને બોલાવીને બેસાડજો કે જે કાયમ જ બળબડ કર્યા કરે અને તમને ધ્યાન ના થાય. તમારી ચેલેન્જ છે. તમારી અગત્યતા, તમારો જે સુપ્રીમ જે છે સોલ, તેને મળવાની છે. એમાં મને પેલી ફળની આશા વાળું તત્વ ઘૂસી જાય છે. ઈચ્છા તો તે જ છે, પણ જે ફળની ત્યાગ કરવાની આશા, ના તો મારું ફળ તો રહી જાય છે, એટલે જરાક ચણચણાટ રહે છે, બીજું કશું. ફળનું જનરલ એનાલિસિસ બહુ સરસ કરવા જેવું એ છે કે તમે સીડ વાવો ને ફળ થાય. ઇવન કાર્યનું ફળ પણ, કે કાર્યનું સીડ પણ. હું પેલા ઝાડ ફળની વાત નથી કરતો હમણાં. એ બે વચ્ચે એટલા સંજોગો બદલાતા હોય છે અને તમે આમ જ થવું જોઈએ, ના, 99 આઉટ ઓફ 100 એવું થતું જ નથી. તો પછી હવે બુદ્ધિ આવવા માંડે કે ફોકટ એનું શું વિચાર કરવું, કે એવું જેવું વિચારેલું એવું તો થતું જ નથી, કઈ બીજું જ થઈને ઊભું રહે. મારી બીએસસી ને એમએસસી ની એક્ઝામમાં, આઈ ડોન્ટ નો આઈ ટોલ્ડ યુ ધીસ થિંગ ઓર નોટ, 2 પેપર સ્ટેટિસ્ટિક્સ ના આવતા હતા. અને ફાઇનલ એક્ઝામમાં હું એક્ઝામ હોલમાંથી બંને પેપરોમાં બીએસસીમાં અને એમએસસીમાં ઉઠીને ચાલતો થયેલો. અને બંને પેપરોમાં આજે પણ માર્કશીટમાં છે 0 માર્ક. અને ગાંઠ વારેલી કે સ્ટેટિસ્ટિક્સ ને વળી હું ભણવાનું હતું. આ કયું ફળ મેં નક્કી કરેલું? સ્ટેટિસ્ટિક્સ ને શું ભણવાનું? હું 1974માં રટગર્સમાં ડિપાર્ટમેન્ટ ચેરને મળવા ગયો, કોઈ હેતુ વગર. અને વાતચીતમાં એને એવું લાગ્યું કે ઓહો, આ તો ઘણો સારો હજુ પણ બીજું કંઈક ભણી શકે એવો માણસ છે. એટલે એણે મને કહ્યું કે આજે રાત્રે મારા ક્લાસમાં તું બેસવા આવજે. અને એ એક્સપેરિમેન્ટલ સાયન્ટિસ્ટ હતો એ માણસ. અને હું એના ક્લાસમાં બેસવા ગયો. એણે જે રીતે સ્ટેટિસ્ટિક્સનું ફાઉન્ડેશન રજૂ કર્યું, that changed my whole mind. એને તે જ રાતે ત્યાં કહ્યું 10 વાગે, I will continue for PhD here. So જુઓ,
65 નિર્ણય કરેલો સ્ટેટિસ્ટિક્સ ને કોણ ભણે ને પેપરો ઊંચા મૂકી દીધા. તેમાં પીએચડી થયો એટલું જ નહીં, મેં 35 વર્ષ પછી ગવર્મેન્ટમાં સ્ટેટિસ્ટિશિયનોને મેનેજ કરવાની જોબ કરી. કયું ફળ આવ્યું? ફળ જુઓ તમે. એ એક્ઝામ્પલ એટલા માટે આપું છું કે ફળની આશા રાખેલી હોય તો આ આશા જ રહી જશે તમારું, તો કઈ બીજું જ આવશે. જિંદગીમાં 99 આઉટ ઓફ 100 એવું જ બનતું હોય. એટલે દીપકભાઈ એ બધું અમથું અમથું ની મગજની અંદર ગાલી દેવા. કારણ કે ધ્યાન ઇઝ, હજુ તો શરૂઆત એ નથી થઈ, પણ જ્યારે તમે અડધે આવી જશો અને જે તમારું ટ્રાન્સફોર્મેશન થઈ જશે આખું, તમને રિયલાઇઝ થશે કે ઓ મેન, મને 15 વર્ષ ન હતો ને કોઈ ધ્યાન શીખવાડેલું હોત તો કેવું સરસ થતે. ધ્યાન ઇઝ માર્વેલસ થિંગ્સ, આઈ ટેલ યુ. ટન્સ ઓફ મેમરી, તમારી મેમરી ઇન્ફિનિટ થઈ જશે. ટન્સ ઓફ મેમરી. જે મનમાં વિચાર ના આવે એવી વસ્તુઓ પણ આવીને પડશે તમારી પાસે. કોઈ વસ્તુ માગવા જવાની કે કોઈ વસ્તુના ફળની આશા કરવાની તમારે જરૂર નથી. આપણે તો ફોકટ અમથા બધા મગજને ગૂંચવી મારેલા છે. બધું મૂકી દેશો ત્યારે બધું જ આવીને પડશે. બધું જ ના મૂકશો ત્યારે એમાંથી કેટલું મળે એ તો તમે જ જાણો. એટલે એણે અમથું કઈ તમારી પાસે છે ને લઈ લેવા માટે નથી કહ્યું કે ફળની આશા નહીં રાખે. એણે સારા માટે કહ્યું કે આશા રાખશો એમાં કઈ ભલે વાર આવવાનો નથી. હું તો તમને આપવાનો જ છું આ બધી વસ્તુ. આ જે ટ્રુ કન્સેપ્ટ છે મગજની અંદર કે કાલે તો એ આપવાનો જ છે. હું કામ આપવાનો છે ભાઈ? એને શી જરૂર? અરે ભાઈ, એને તો આખું બ્રહ્માંડ ઉભું કરેલું, અને એ કેમ નહીં આપવાનો હશે? અને નહીં આપે તે બહુ સારું કે જેથી એની પાસે જ હું બેઠેલો રહું. So what is required is it needs the right concept of the laws of spirituality. You know, આપણે laws of mathematics, laws of physics, બધા ઘણા laws ભણેલા, પણ ગીતાની અંદર જે સ્પિરિચ્યુઅલ laws છે તે માણસનું ટ્રાન્સફોર્મેશન એટલું બધું જુદું કરી નાખે કે જે ટ્રુથ જે છે તે વસ્તુ દેખાશે. બધી જે બિનજરૂરી વસ્તુ હતી જતી રહેતી હોય છે. Try the second time, Deepakbhai, and tell me. You will be able to do that. You will be. Thank you. Yeah. I'll probably take one more and then we will have the closing prarthana. And then we will shut the system. Is there anybody else for clarification and all that? We are going through this chapter with a lot of ease because of repetition. However, the repetition is also very beneficial because some of the concepts are very nicely clear. And more and more reading or more and more remembering certain things
will continue clarifying the concept. So we will go through closing prayer. Om Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschid Dukha Bhag Bhave Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityur Mamrutam Gamaya. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Sri Gurubhyo Namaha Hari Om. So with this, I will stop the recording, and I have to Hari Om. slow down my volume Hari Om. because it always will shout as recording shut down.